dear viewers, welcome to an episode of Family Focus. As you know, on Family Focus, we cover our social issues such as domestic violence, financial struggles, mental health, child abuse, and many other things such as bullying. And we have things like employment. And today we have some very, very important guests here. We have Tara Khanum and Ruki Khanum, and we're the three Khanums here today. And we're talking about brighter futures and empowering through challenges. We're talking about employment. So I scored on that episode of employment lawyer and Tara Khanum and Ruki Khanum. Thank you for community maze kham khoron manchore help khoron. So thank you kita khoron after khano help faiba. Thank you nice ko matiba. So in our community, there are lots of people from different cultures, different backgrounds. They have different levels of education skills. Some are quite educated and some have a fair bit of education. Some have some skills that they're able to use and some can't use them due to various reasons. It could be to do with disabilities. It could be to do with their family background. It could be from where they are. But sadly, they can't use those skills properly. There are chances to improve yourself and contribute to work. Usually we can guess things like feeling down, feeling unsure of yourself, family issues, being disabled, or being ill for a long time. These could be the reasons why you're not in employment. Today we're focusing on families in our episode of Family Focus. We're going to figure out why some of our people are not able to work, why they're not able to learn, or why they're not able to get training. But today, our guests are going to tell us how we can make those things better. We'll also chat about how they can get better education, skills, and knowledge. And we'll discuss various groups that offer services and support to help these people and make a better future. So today, introducing our guests, we have Tara Khanum. She has been instrumental in supporting East London's community for 25 years. She's been addressing employment and health and social issues like mental health, finance, family, housing, and financial struggles, and parenting. Recognizing the limitations of advice alone, she transitioned to coaching clients on various skills like time management and motivation. Overcoming her obstacles, she's launched projects to aid career, education, and personal growth. Tara's dedication, including leading initiatives for single-parent families, earned her the Outstanding Practitioner Runner-Up Award in 2009. Focusing on employment in her later years, she holds numerous qualifications, such as a BSc in Pharmaceutical Chemistry and a PGC in Positive Psychology and Coaching. Passionate about helping others, Tara aims to impact 500,000 individuals through teaching platforms and her best-selling book, Purpose, Fulfillment and Success. So Tara, have I missed anything? Would you like to add anything to that? No, you have said it well. Thank you. না আপনি খুব ভালো বলেছেন সবকিছুই মেনশন করছেন আমার সম্পর্কে. Great. Thank you. We also have our second guest here today, Ruki Khanum. She began her career in a call center, owning communication and interpersonal skills. Progressing to supervisory roles, she managed teams providing training and handled projects for reputable companies. Transitioning to banking, she promoted products and delivered excellent customer services at Halifax. Seeking future growth, she joined Tower Hamlets Council, overseeing regeneration projects and liaising with stakeholders. Later at Poplar Harker, she managed leasehold properties, including sales and extensions. Currently, she is at Venture Helpers. She assists clients in securing employment and training opportunities, collaborating with employers to fill vacancies. She offers digital and soft skill training, CV support, and interview preparation. Partnering with job centre offices, she facilitates pathways to work and training for diverse groups, including SEND, and those learning English. She firmly believes in people's potential and find fulfillment in their success stories. So Ruki,
How are you today, and have I missed anything in your introduction? No, I think you've covered it quite well. Thank you very much. That's quite a lot you do there. Yeah. It's always good to move around and get different experiences and be able to share that experience with other people as well. So. Oh, that's amazing. I mean, you guys do some fantastic work there. So we're going to jump into some of our questions, and hopefully these questions are going to help our audience today. So Tara, with your extensive experience in addressing employment and social issues, what do you believe are some of the key challenges our families face in East London? আমি কাজ করতেছি প্রায় 25 বছর ধরে টাওয়ার হ্যামলেটসে ইস্ট লন্ডনে। যে ব্যারিয়ারগুলো, যে চ্যালেঞ্জেস আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে বড়, সেগুলো হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল। আমাদের যারা আগের প্রজন্মের বাঙালি মানুষ, ওনাদের মনে করেন নাই যে এটা জরুরি, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে জব সেন্টার অনেককে মানে পুশ করতেছে। ওরা নিজেদেরকে অনেক ঝামেলার মধ্যে ইয়ে করতেছেন আর কি, আমাদের কাছে আসতেছেন, কিন্তু ওরা আগে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তারপরে আছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, ফ্যামিলি ব্রেকডাউন, এইগুলা চ্যালেঞ্জ। আমাদের বাঙালি মানুষ অনেক ডিসক্রিমিনেশন, রেশাল অ্যাবিউজ ওদেরকে ফেস করতে হচ্ছে। হাউজিং একটা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। অন্যান্য ব্যারিয়ারগুলো, চ্যালেঞ্জেস যেগুলো হচ্ছে ল্যাক অফ স্কিলস, জব অনেক অ্যাভেলেবল আছে কিন্তু কোয়ালিফিকেশন নাই, তারপরে স্কিল নাই। আমাদের বাঙালি মানুষ বা এশিয়ান মানুষ ওনারা জানেন না কোথায় যেতে হবে, কোথায় সার্ভিসেস অ্যাভেলেবল আছে, বা কি করে ওনারা অ্যাক্সেস পাবেন ফ্রি কোর্স, ফ্রি সার্ভিসেস। তারপর যে ফ্যামিলিতে অনেক সময় সিঙ্গল প্যারেন্ট, এটাও একটা বিরাট সমস্যা, অনেক চ্যালেঞ্জ পোহাতে হয় যারা সিঙ্গল প্যারেন্টস তাদেরকে। Okay, thank you. And Ruki, so your career has spanned various sectors, from banking to local government. How has this diverse background influenced your approach to supporting individuals at Venture Helpers? Well, I've been quite fortunate to work in many companies and gain lots of different experiences, skills, and knowledge as well, which I've then taken into the community and shared that with the community to let them know there's lots of opportunities out there, and the kind of opportunities that they might never have thought of before, and sharing my previous experiences, letting them know about my journey through the time of employment, and I continue to grow and develop myself, and the opportunities available to them. So I'm saying manjore help kortam ar ki janaitam tarare kita korta parba, kita opportunities ase no. So from your banking background, have you kind of bring some of that into what you're currently doing? Do you see interest in, banking? Yes, of course. So money is a big thing, and we've been able to support people in terms of financial help, and also budgeting and explaining to them about how they can save some money, and how, if they go and get a job, how it would help them financially, not just themselves, but also their family as well. Okay, great. So Tara, you transitioned from providing advice to coaching individuals on various skills. How has this shift in approach influenced the outcome for your clients? আমি এখনো অ্যাডভাইস এন্ড গাইডেন্স করতেছি। আমি পার্ট টাইম কাজ করি পপলা হাকাতে। আমার নিজের অনলাইন ট্রেনিং বিজনেসও আছে। কোচিংয়ের সাথে আমি অ্যাডভাইস অ্যান্ড গাইডেন্স সবসময় রাখি, কারণ শুধু কোচিং করলে হবে না, ক্লায়েন্টদের জানতে হবে কোথায় কি আছে, কিভাবে অ্যাক্সেস করতে হবে সার্ভিস, কিভাবে কি করতে হবে, কিভাবে জব খুঁজতে হবে, কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে। তা এটা হচ্ছে অ্যাডভাইস অ্যান্ড গাইডেন্স। কোচিংটা হচ্ছে যখন অনেক মানুষ জানে না যে আমি আমার নিজের মধ্যে রিসোর্সগুলো আছে, ওগুলো কিভাবে আমি ইউজ করে আমি আমার গোলে পৌঁছাতে পারবো। তো আমি দুই হ্যাটই আমার সবসময় অন অ্যান্ড অফ থাকে আর কি। হ্যাঁ, তো অ্যাডভাইস যখন আমার মনে হয় যে ওদের অ্যাডভাইসটা দরকার, তখন আমি অ্যাডভাইস দিই। যখন মনে হয় যে কোচিংয়ের দরকার, তখন কোচিং দিই। তো প্রথমে আমার ক্লায়েন্ট আসার পরে আমি ওদের ব্যারিয়ারগুলো অ্যাসেস করার পরে তারপরে ওই অনুযায়ী টেইলর করি অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার নিডস, কী ধরনের সাপোর্ট ওদের দরকার। আর কোচিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওরা ভালো কিছু অ্যাচিভ করে,
ওরা নিজেকে চেঞ্জ করতে We're going পারে to take a very short break. I'm so sorry to cut you off. Dear viewers, we're taking a very short break and we will be back after the break. Please stay with us.
Dear viewers, welcome back to Family Focus. And today we're talking about employment and how we're going to face those challenges and where we can get those support to go into employment and, find training, find people like you as well. So it's not just you. There's people out there that are suffering with you too, but hopefully our guests today are going to give us some guidance on where we can get the support. So, Ruki, could you share some of your success stories or examples of individuals or families that you've helped through your initiatives? Yeah, sure. So I had a client who was a mum returning back to work after having a few children. So she's been out of the employment sector for quite some time. Her confidence was quite low, wasn't sure what she could do, was concerned about, if she got a job, what she would do with her young children. So we worked on her CV initially to make sure she had a good CV and discussed any barriers and the kind of work she was looking for. And she expressed she wanted a job in the local area. And it so happened a local estate agent contacted me with a role they had, which was for an administrator. So I shared this role with this client of mine. I won't mention any names for data protection. And she was keen on working at the estate agent as an administrator. So we, prepped her for the interview. She went along to the interview and she was successful in securing the job. She was really happy because she was then able to work around her children's timetable and her family's timetable, build up her confidence and also gain some experience by working at this estate agent. Later on, she then, worked quite well within the estate agent and felt like she wanted to progress. And she came back to me again, saying, Ruki, I'd like to now apply for other jobs. Can you please support me? And I was able to then support her to look for other work as well. So, she had children. So, young bachain. So, back to work. But then, through your through venture helpers, okay. Yes. Direct That's vacancy. Brilliant. So ta'n kuno application khora lagsana khali CV do gise employer gise employer CV dekya bala faisoin ta'n edachson interview lagi ta'n gala interview maza gaya bala khorsoin ta'n aro kham faisoin. And ta'n khon ekta motivation oise ze aro ta'n khorta saira. Yes. So it's not impossible. So ta'n many years would have been out of employment. Yes. Yes. Okay, brilliant. So there's hope for working, mums who have had children, been out of the working environment for a while, to get involved with various projects, get upskilled, get the support, make sure a CV, because lots of people CV but CV isn't very good. So we support to make sure CV bala takhe employer lagi, so employer badal dekya khoibo ami CV bala fai ami ozon interview khurtam. Because I feel beshi competition in the job market, isn't it? So as on manchor CV dekya tara busto fareze ende rakhtam ni na rakhtam na. So that's the first impression is your CV, isn't it? Of course, yes. Okay, great. Dear viewers, we have our telephone number at the bottom of the screen, so please do feel free to call us with any of your questions. Our guests are here today to support you guys and guide you, so please do call us. If we go on to Tara, you mentioned your work with single parent families. How do you tailor your support to meet the needs of these families? Obviously, single parent families, Tara already is a very tough situation that they're in. But support fight to even get back into the work world. So how do you support them? এখন আমরা জব সেন্টারের লগে ক্লোজলি কাজ করি। যখন বাচ্চারা 3.5 থেকে 4 হয় তখন জব সেন্টারে যারা ওই যে সিঙ্গল প্যারেন্টাল বেনিফিট ইউনিভার্সাল ক্রেডিট আসেন তারা প্রেসার হয় নাকি জবল যাইবা লাগে আগে একটা আসিল না এখন লাস্ট কত বছর থেকে আরম্ভ হইছে আমরা অ্যাসেস করি দেখি যে তান ইমিডিয়েট নিড কিতা অনেক সময় দেখা যায় যে সিঙ্গল মাম হল সিঙ্গল প্যারেন্ট হল ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অর মেন্টাল হেলথ ইস্যু বিকজ ফ্যামিলি ব্রেকডাউন হইলে তারা মানসিক একটা চাপ পড়ে ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যদি ইয়াতা হইন হয়তো তারা আইসেন বাংলাদেশ থাকিয়া এই দেশও অ্যাডজাস্ট করতে পারছেন না ফ্যামিলির লগে অনেক ধরনের অত্যাচারের শিকার হইছে তখন আমরা ও অনুযায়ী তারারে একটা টেইলরড সাপোর্ট দেই যেমন আমি নিজে কনফিডেন্স বিল্ডিং একটা সেশন ডেলিভার করি একটা 6 উইক সেশন হেল্প করার লাগে কি যে তানতানের যে সিচুয়েশনের মাঝে আসেন যদি তারা ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ওইয়াতে হয় নাকি কনফিডেন্স বিল্ডিং কোর্স করাই তারপরে ভলেন্টিয়ারিং এর সুযোগ করিয়া দেই আমরা ডিপেন্ডিং অন কিতা তাই সাইন অনেকে দেখা যায় যে এই দেশে কোয়ালিফিকেশন আছে
বাট কনফিডেন্স কম তাই নিজের উপরে আত্মবিশ্বাস আড়াই লিছেন গড়ে থাকতে থাকতে বাচ্চেন তোর লুক আফটার করতে করতে বা ম্যারেজ ব্রেকডাউন অ্যাবিউসে ওটা করে কি তার সেলফ এস্টিম কমে যায় সেলফ ওয়ার্থ কমে যায় তখন আমরা তারার লগে আমি কোচ হিসাবে আমি তারার লগে ওটা ইয়ে করি প্লাস আমার কোয়ালিফিকেশন আছে কাউন্সিলিং এজ ওয়েল এজ মেন্টাল হেলথের উপরে কি তো ওটা দেখিয়া অনেক সময় দেখা যায় যে যারা ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমরা রেফিউজির লগে ওমেন্স রেফিউজির লগে খুব ক্লোজলি কাজ করি দেখা যায় যে মহিলারা মেন্টাল হেলথ ইস্যু আছে ডিপ্রেশনে ভোগরা আমরা লিটল বাই লিটল তারা হেল্প করি কনফিডেন্সটা বিল্ড করার লাগি কারণ তারা যদি নিজে বালা না হয় নিজের মন মানসিকতা বালা না থাকে শরীর বালা না থাকে অসুস্থতা থাকে বাচ্চারাও লুক আফটার করতে পারতা নাই নিজের লাইফে এনজয় করতে পারতা নাই লাইফ স্যাটিসফ্যাকশনটা কম থাকে তো আমরা সব জিনিসটারে লইয়া চিন্তা করি করিয়া একটা টেইলরড সাপোর্ট করি যাতে তারা নিজের আপস্কিল করতে পারেন কনফিডেন্স বিল্ড করতে পারেন কোয়ালিফিকেশন গেইন করতে পারেন অনেকে বাংলাদেশ থেকে আইয়া কোয়ালিফিকেশন নাই কম বয়সে বিয়া হইছে বা ভিকটিম হইছেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সর শিকার হইছেন তো তারারে আমরা কোর্স টোর্স তার মাঝে ইনভলভ করি একটা কুইক একটা প্রসেস নাই বেশ লম্বা সময় ধরে আমরা দেখা যায় খেরুর আছে 1 বছর 2 বছর খেরুর 3 বছরও লাগে তারপরে তো অনেকের ছোট বাচ্চারা আছে আমরা যে কোর্সটা প্রোভাইড করি অনেক সময় ক্র্যাশ ফ্যাসিলিটিস দেই বা চাইল্ড ফ্রেন্ডলি আওয়ার্স দেই আমরা অ্যাডজাস্ট করি অ্যাকর্ডিং টু তার নিড অনুযায়ী আর কি তার চাহিদা অনুযায়ী যে যে ব্যারিয়ারটা তার আছে ফাইন্যান্সিয়াল অনেক সময় দেখা যায় আমরা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দেই ট্রাভেল কস্ট দিলাম ডিপেন্ড করে আর কি তারা কোন সিচুয়েশনের মাঝে আছে Okay, brilliant. That sounds amazing. So, Ruki, as someone who works with clients from diverse backgrounds, how do you ensure your services are tailored to meet their specific needs? So we'd have one-to-one appointments booked with clients to ensure that we're aware of what barriers they have, what support they need. So we don't treat everybody the same. We treat them on an individual basis, just to assess them initially. Some people have various issues and some people have very fewer issues. And we do support people with who fall into the SEND category. And, you know, with the SEND group, we're a bit more mindful in terms of the vulnerability and also the additional support services that they may need. But again, ultimately, it's making sure that বাংলায় কইলা এখন আমরা খেয়াল রাখি কার কিতা লাগে কোন হেল্প লাগে কিতা দি হেল্প লাগে ওবা বাচ্চাদের লইয়া child care লইয়া whether it's financial help লাগে নাইলে in terms of employment or training or maybe you know taintan ekheriatta hoy na you know services night taintan zata লাগে আর কি so আমরা so people from other areas can tap into your services. Of course, it's London-wide, so across London, yes. And we have had clients, and our clients they send from North London, South London, East London, West London, from all across London. And you know, people just have to make that bit of effort to help themselves, and we encourage, you know, just take the first step to get in touch with us, and we will then do what we can to support you. And then I suppose a lot of people that come to these, they enjoy themselves as well because they're coming out and they're meeting other people. Definitely. They're making friends with like-minded people or on the level kind of thing, what we say. So it's almost like a bit of a social event for them as well. That then has an impact on their mental well-being and emotional state and also their mindset as well. And we encourage learners when we have training courses or anything, we encourage them to share contact details with each other so they have a social gathering or, you know, they can just, when they're at the course, they can start talking to each other a bit more and just become a bit more friendly. And no, there are people out there, like you said, like-minded, or people out there in similar situations as themselves. So they're not alone. And, you know, ultimately, we're just here to help as much as we can. Because I suppose people in those situations would find themselves isolated as well, like when let's say if your whole family is like educated or all your friends are educated and they've gone off and they've got jobs and they've got their own lifestyle, and then you find yourself sort of pushed out from that circle and demotivated. So it's just, you know, getting yourself a bit motivated and understanding that the support services are there. You just got to take the initial step to then help yourself and get the support. But I suppose that's the hardest bit, isn't it? Yes. Is it? But we try and make the service as simple and easy as possible. You know, come initially,
you know, you can come and register, have a chat, and it's not forced. Yeah, great. So আমরা খোয়াত আসলাম যে আমরা যারা এই সিচুয়েশনের মাঝে আছেন তারা একটু আইসোলেশনের মাঝে থাকেন বিকজ তারা ফ্যামিলি হোক এন্ড ফ্রেন্ডস হোক তারা হয়তো এডুকেটেড ও তারার খাম খাজ থাকে সো তারা লাগি টাইম থাকে না We will come back to this straight after the break. Please stay with us. Dear viewers, welcome back to Family Focus. When today's episode is about employment and training, we have two very special guests here who have all the knowledge and experience in training people and motivating them in getting back to work. So আজকে আমরা episode হলো employment lawyer, a training lawyer. আপনারা যদি কোনো support চান, please call us. The number will be at the bottom of the screen. আপনারা যদি directly আমরা guest হলোর লগে মাত্তা চান, আপনারা support চাইরা, then support দিতে পারবা, guidance দিতে পারবা. So moving on to Tara, can you tell us more about Venture Helpers and the specific services you offer to support clients in employment and training? Venture Helpers IAG provide horon information advice and guidance. কোন কোর্স করলে কিলা তাইন জব পাইবা যেমন সিকিউরিটি কিতা কিতা করা লাগবো সিভি বিল্ড করতে প্রি এমপ্লয়মেন্ট স্কিল অনেক সময় ভেঞ্চার হেল্পার প্রোভাইড করা কাপড় ইন্টারভিউ ক্লোদিং ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস
আরো সাইনপোস্ট করা হয় বিভিন্ন রিসোর্স যেটা আছে কমিউনিটির মাঝে ফ্রি রিসোর্স ওটার মাঝে সাইনপোস্ট করা হয় যে ওখানে গেলে আপনি ফ্রি ক্লোদিং পাইবা ইন্টারভিউ লাগে বা কোনো ধরনের সাপোর্ট পাইবা অনেকের হাউজিং ইস্যু আছে তো সাইনপোস্ট করা হয় সো পার্ট অফ ভেঞ্চার হেল্পার অর হেল্পার্স অর সার্ভিস হইল গিয়া সাইনপোস্ট করা টু আদার সার্ভিসেস বিকজ অনেক মানুষ আইন নতুন তারা জানরা না হয়ে যাইতা না যাইতা আর এমপ্লয়েবিলিটি কোর্সেস বা কয়েকটা কোর্স রান করা হয় যেমন এমপ্লয়েবিলিটি তারপরে যে সিকিউরিটি ফুড অ্যান্ড হাইজিন ফার্স্ট এইড তো বিভিন্ন ধরনের কোর্স করা হয় আর কি তারপরে তারা সার্টিফিকেট পাইবা এইটা সার্টিফিকেট হলে হেল্প করব যখন তারা জব খুঁজবা তখন সার্টিফিকেট হল ভেরি ইম্পর্টেন্ট So languages or একটা course আছে is that a language week? Ventures helper directly la দেন না but community মাঝে খুঁজিয়া দেন নাকি কোন জায়গাত গেলে ফ্রি কোর্সেস হল পাইবা Okay, that makes sense. So, Ruki, could you share any of your success stories or memorable experiences from your time at Venture Helpers? Yeah, there's so many. I don't know which to choose, but I'll talk about my SEND learners. And with this group of SEND learners I have, they're a lovely group of adult learners who go to a daycare centre and we deliver digital and soft skills training. And so we've been teaching the service users to write their own names, to type on Microsoft Word, to browse the internet, and they quite enjoy YouTube because they can watch some songs. And so relate to it. send is for our Bengali audience. Send are special educational needs or disabilities. So আপনারা যদি send কিতা মানে এখন বুঝতে পারবা. So yeah, sorry, carry on. No, that's okay. So in terms of the training that's been delivered to them, it's fantastic. The learners all love the program. They're part of the project. They look forward to the weekly sessions and they progress really well. One of the things that stuck out was one of the learners was doing really well and he learned to write his own name and type it on the computer. And he had a review meeting and the feedback from the review meeting was really positive that he's actually progressed really well. And that for me was really rewarding. And yeah, I was really proud of him. I'm really proud of all of them because they make such an effort. They've got all these barriers. Yet it doesn't stop them from getting up in the morning, getting out their house, coming to the daycare centre and actually sitting on the computer and, you know, getting on with the activities that I set them to do. So they're motivated? They're motivated, yeah, they sure Do you find the adults that come to you with SEND, do they get employed? What is it like or are they still facing barriers? They're still facing barriers and we don't want to put them in a situation where they find it difficult if they're in a certain employment role. However, we have, under Venture Helpers, we have taken on one of the SEND learners as a volunteer. So then he is then able to work with the trainers in delivering the training to the rest of his peers and then have that interaction as well. So while he's learning, he's also a volunteer and he gets to put that on his CV as well and get the support that he needs. That's brilliant. And do you have loads of employers that approach you guys and say, we want to take on people, can you find us someone? Yes, all the time, especially local businesses, they've approached us. It's been local restaurants, it's been local estate agents, it's been local offices, various local businesses. But we've also had other companies because we go to lots of different events and job fairs. So we've had, you know, vacancies and we've built relationship with different employers as well as. So Zararila special educational needs as employers tarao try koron manchore nita from through you guys basically. Okay, so you work quite closely with the local community and local businesses. Yes. Okay, that's brilliant. Ruki, how are you collaborating with local authorities such as Tower Hamlets, Camden, to support these clients effectively? So we attend regular meetings when they take place. We attend job fairs. We actually did organise a job fair in Liverpool Street and thankfully, alhamdulillah, we had over 300 clients attend the job fair. And so we had around 20 employers and providers at the job fair promoting their vacancies and training opportunities, and a lot of people came through the doors, handed out their CVs to the employers. Employers took some details and gave us some information, and it was a great experience. That's great.
Tara, as someone who works with diverse groups, including those from disadvantaged backgrounds, how do you ensure your services are accessible and inclusive for everyone? Our door is open for everyone. Anyone can use our service. But we do give priority to people who are facing challenges, people with mental health issues, physical disability, or parents with children with disability or any kind of, health issues. We provide tailored support. For example, in one of our training, it was a confidence building training, and one of our service user, she can't speak. So we offered her sign interpreter. So the sign interpreter came in, and we have given her extra time to kind of her to understand কি মানে কিতা করা লাগবো আর কি বা জিনিসটারে বুঝাইয়া ঠিকমতো এটা মাত্তা পারেন না তো আমরা ও এক্সট্রা সার্ভিস হলতান লাগে রাখছি আর কি যেমন বেশ কিছুদিন আগে একজন আমি যখন চিলড্রেন সেন্টারে কাজ করতাম তখন একজন প্যারেন্ট আসলা তাইন ব্লাইন্ড সো তাইন ভলেন্টিয়ারিং তাইন সোশ্যাল ওয়ার্ক স্টাডি করা তো তাইন ভলেন্টিয়ারিং করতে চাইছেন তখন আমরা চিলড্রেন সেন্টারও লাইক সব মানুষের লাখান তানরে আমরা ডিবিএস চেক করছি এভরিথিং করছি বাট তান যখন আমরা ইন্ডাকশন করি তখন তানরে লইয়া আমি কারণ তাই তো চৌকে দেখেন না তানরে লইয়া আমি ওয়ালও দৌড়াই আগে প্রত্যেকটা রুমও তানরে নিছি হই ফায়ার এক্সিট আছে সবটা আর কি ডিফারেন্টলি করছি আমরা টিমর মাঝে কইছি যে তানরে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস দিতাম হইব যেটা আমরা সব ভলেন্টিয়ারে দেই কিন্তু একটু মডিফাই আমরা করিয়া দিতাম হইব যেমন তানরে দিছি আমরা প্লে সেশনও তাই সিঙ্গিং করতে পারেন বাচ্চাদের লগে সো তাই হুনিয়া কিছু রাইমস নার্সারি রাইমস তা শিখছইন তখন তাই বাঙালি আসলানি না তাই আফ্রিকান অরিজিন আচ্ছা আমরা সবরে সুযোগ দেই আর কি আমরা সার্ভিস parents with disability, children's. So Taina's on like she's blind, but she's still got that motivation. তারপরে আমরা ট্যাক্সি দিয়া তানরে তাই খাসেও তখন তাই অনেক সময় দেখা গেছে যে তাই সাপোর্ট ওয়ার্কার আইতা পারছেন না তান লগে তখন আমরা ট্যাক্সির পে করছি যে তাই যাতে স্টিল অ্যাক্সেস করতে পারেন আমরা সাপোর্ট তারপরে অনেক মায়েরা আছেন ছোট বাচ্চা ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমরা তারার লাগে মেক শিওর করি যে আমরা আমি রেফিউজির লগে গত বছর 2 বছর ধরে কাজ করি আমার একটা স্পেশালিটি হইলো আমি ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যারা পারিবারিক নির্যাতন করেন এক্সপিরিয়েন্স করেন তারারে সাহায্য করি তো তারার লাগি দেখা গেছে যে অনেক সময় ছোট বাচ্চারা আছে আমরা ডিজিটাল স্কিল একটা ট্রেনিং প্রোভাইড করছি তারার লাগিয়া ক্র্যাশ ফ্যাসিলিটিস দিয়া প্লাস আমি কনফিডেন্স বিল্ডিং ট্রেনিং যখন ডেলিভার করে ক্র্যাশ ফ্যাসিলিটিস তানতে দিছি সো স্টিল অ্যাক্সেস করতে পারেন সো যারা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ থেকে আইন আমরা মেক শিওর করি যে সবে সমানভাবে fairly আমরা সার্ভিসটা ইউজ করা Okay. Dear viewers, we are taking a very short break again. Please stay with us. Today's topic is on employment and training. We have two very special guests with all the knowledge and experience that you need for guidance. So please stay with us and come back.
So we're back on, yeah. Dear viewers, welcome back to Family Focus. Today's topic is on employment and training. So aizkur amra topic hoilo employment and training loya amra kila support access kortam parmo and khano training fiber amra loge ason duijon guest who work very closely with the local community, local businesses, and they help lots of people to go into work and motivate them to get into work as well. So Ruki, do you feel you need any support to continue with delivering the projects and supporting your clients? What would work better if it was available? So in terms of the projects we provide, it is based on funding. So the more funding we have, the more projects we can deliver, the more people we can serve and support and help. And care funding there then? So we've been fortunate to get some funding through National Lottery, and that's been great. Okay. And so we are looking at other funding streams, and we're always looking for other funding streams because then we can deliver the services for free. Amra যে funding আয় আমরা free services দিতাম পারমু আর কি আর যত funding আয় আরো services আমরা দিতাম পারমু আরো মানুষের কাছে আর কি And government কোনো help করনি in this funding? Yeah, governmental funding আছে. Unfortunately, at the moment we haven't been able to secure any, but we're hoping, inshallah, going forward we can secure some government funding whereby we can then support more people and provide a more, I wouldn't say effective because we provide effective service already, but a kind of broader reach, a more wider community and deliver different projects that we feel would benefit the community. Okay, great. I think we've got a caller online. Hello, caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Do you have a question for us today? And if you can tell us your name? Yeah, my name's Neha. I'm calling to ask Ruki a question. I just wanted to know if somebody wanted to get in touch with Venture Helpers to get their support, how do they go about it? Hi Neha. So clients can simply just go onto the website and register. The website is www.venturehelpers.co.uk. If people do have issues with using the internet, because we understand some people still need digital training, there is a phone number. What they can do is get in touch with the show later and they'll be able to pass all the relevant details across to them. Okay, that's brilliant. Thank you. So we go on the website or we can contact the show. That's correct. After when it's finished. That's correct. Thanks. Thank you very much. Thank you to the caller. Dear viewers, you can see the number at the bottom of the screen. After number dekha at the bottom of the screen, after কোনো question থাকলে please আমরা experts খোলাস হই নাইসকো, so আপনারা please question করোকা হেসে ফস্তাইবা because they'll be gone soon. So Tara, what motivates you to continue your work despite the challenges you may encounter? আমি ফরচুনেট যে টাওয়ার হামলেটস বা ইস্ট লন্ডনেও কাজ করতে পারি আর লাস্ট 25 বছর ধরে আমি চিলড্রেন সেন্টারও কাজ করছি, ভলান্টারি সেক্টর ব্রমলি বাইবল সেন্টার ওখানেও কাজ করছি, তারপরে পাবলিক হেলথ, তারপরে টাওয়ার হামলেটস এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস ওয়ার্ক পাথ, ওখানে আমি ইনফরমেশন অ্যাডভাইস অ্যান্ড গাইডেন্সের ম্যানেজার আসলাম। তো সবসময়ও আমি এনজয় করছি মানুষের লগে কাজ করাতে। আমার ফার্স্ট ডিগ্রি আছিল কেমিস্ট্রি। আমি যখন ল্যাবও গেছি কাজ করতে তখন আমি এটা বালা পাইছি না। 2 সপ্তাহ যখন ওয়ার্ক প্লেসমেন্ট করিয়া আমি বালা পাইছি না। এই সময় আমি ব্রমলি বাইবল সেন্টারে ভলান্টিয়ারিং করতাম। যখন আমি মানুষরে ওই সময় থেকে শুরু করছি আমি ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, যারা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হইছেন বা যারা মানসিক রোগ আছিল, জিপিএ আমরা কাছে রেফার করতে থাকি। আমি খুব এনজয় করছি ওটা। পরে আমি ওটাতেও আমার ক্যারিয়ার বিল্ড করছি। That's where your passion is. আর আমি খুব এটা আমার লাগে খুবই রিওয়ার্ডিং, কারণ যখন আমি দেখি একজন মানুষরে আমরা সাপোর্ট দিয়া আমরা এটাকে বিয়ে নিতাম পারলাম বা তারা লাইফও ফুলফিলমেন্ট আনতাম পারলাম, তারা একটা স্কিল গেইন করা, তারা লাইফটা বেটার ওর, তারা বাচ্চার লাগি তারা বালা ইয়ে করতে পারা, বালা প্যারেন্ট হইতে পারা, এটা আমার লাগে খুবই রিওয়ার্ডিং, আমার কাছে ভালো লাগে। আর ও সেক্টরও আমি আসি একটা পরে একটা আর কি। টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিল আমি কাউন্সিলর যে জব এটা আমি 2016 ছাড়ছি। পরে আমার অনলাইন একটা বিজনেস ট্রেনিং বিজনেস আছে, সব ট্রেনিং অনলাইন আমি ডেভেলপ করছি যে যারা চ্যালেঞ্জের মানে ফেস করা তারা পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের লাগে। আর
এখন তারা একদম অনলাইন করতে পারবে, তারা they online- don't have to come to you. আমার কাছে আওয়া লাগতো না, আর এটা খুব কম প্রাইসে। এটা ইউডেমি আছে, ইউডেমি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্ল্যাটফর্ম। সো ফার আমি রিচ করতাম পারছি 20,000 লার্নার্স সিন্স 2019। তো যখন আমি টাওয়ার হামলেট কাউন্সিল কাজটা সারছি, আমি অন ওয়ার্ক পাথও ইনফরমেশন অ্যাডভাইস অ্যান্ড গাইডেন্স প্রজেক্টটা রান করতাম। বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট যারা ফার্দেস্ট অ্যাওয়ে ফ্রম লেবার মার্কেট, যারা বিভিন্ন ধরনের কমপ্লেক্স নিডস আছে, ইস্যুস আছে, তারা আমি হেল্প করছি। আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি কোর্সগুলো ডেভেলপ করছি, বইটা লেখছি, পারপাসফুল ফুলফিলমেন্ট এন্ড সাকসেস। একটা আমাজনে বেস্ট সেলার হয়েছে, এখনো স্টিল অ্যাভেলেবল আছে। আর আমার কোর্স আছে 5টা ইউডেমিত, আমার নাম দেয়া ইউডেমিত বা গুগলও তারা খানম লেখলেও কোর্সগুলো আয়। That's brilliant. তো আমার লাগে খুবই ফুলফিলিং এটা, যে আমি অতজন মানুষের রিচ করতাম পারি। আর প্লাস লাস্ট 25 ইয়ার্স ধরে আমি কাজ করতাম পারি। আর ইউনো আমি সার্ভ করতে বালা পাই, মানুষরে সাপোর্ট করতে বালা পাই। তারা দেখতে, তারা যে ডেভেলপড হইছেন, তারা যে কাজ করা, আমার অনেক ক্লায়েন্ট আছেন ইস্ট লন্ডন, তো তারা যে কাজ করা, তারা লাইফটা বেটার হইছে, তারা বাচ্চান্তর লাগে তারা সময় স্পেন্ড করতে পারা, বাচ্চান্তরেও তারা যখন তারা বালা ফিল করেন, তারা হেলথ ওয়েলবিং বালা, তখন তারা বেটার প্যারেন্ট হিসাবেও বাচ্চার লাগে থাকতে পারবা। প্লাস তারা নিজেরাও লাইফটারে মোর এনজয় করবা, ফুলফিলিং পাইবা, লাইফ স্যাটিসফ্যাকশনটা হাই হইব। এটা দেখতে আমার ভালো লাগে। Yeah, and it's not just খালি parent or রে যে আপনি ফোকাস করা, it's not that, actually it's the next generation তারা বাচ্চা ইন্তরে। So মা বাপ যদি বালা থাকেন, not just in terms of well-being and mental health, but if they have that bit of education as well, they can support the children in, be it homework, you know, for instance, or that motivation, that go to extra clubs and stuff. Because আমরা especially in the Bengali community দেখা যায় যে হুরু তারা এটা মোটিভেশন দিন না, জাস্ট তুমি খালি স্কুলে যাও, grade A stars পাও, but you don't need to do any extra curricular stuff. So I suppose it opens up their mind to the bigger world as well, isn't it? Great. Okay. So, Ruki, what role does what role does the community engagement play in the work of venture helpers, particularly in reaching out to the hard to reach and the disadvantaged groups? So that's really vital in terms of community engagement. Amra hularizanaitam service ase for free. Amra kitakore we contact community centres, community organisations, parent centres as well. We give out leaflets and let people know that there's a service there. Don't miss out on the service. Just get in touch and see what opportunities. And it's always good. Different opportunities, not just a opportunity that cares. Okay, maybe no, think maybe I'm so community engagement is very important. So that I'm community support help. And do you guys go into other sort of, I don't know, be it school, not schools as such, but like maybe mosques and centres and things like that? And do you work with those people there to put the word out? Yes, so we have given out leaflets at the mosque. We have actually gone into schools as well, sixth forms centres, secondary schools. We've even gone into colleges as well to talk to the young people about opportunities in terms of employment, in terms of making sure they've got a good CV, so by the time they finish education or while they're in education, if they want to look for work, then they can do. And also we then say, speak to your parents, let your parents know, because sometimes asayni by change school English mata fluently, ma baf koro English mata paroina, so tarar zanao ki amra support ditam parmo. Tumi jodi khamar lagi ready na ta English class koro, isol kortai parba or functional skills kortai parba to improve the English language. Okay, brilliant. That's great. So while I'm on you, this is going to be a question for both of you. How do you collaborate with other organisations? So you've already said you've gone to mosques and schools, things like job centres. Do you have events there and where you maximise your support? Yeah, so we go into the job centres, various job centres, and we'll hold group sessions or one-to-one sessions. And sometimes job centre staffs are based at various other sites as well, and so we'll liaise with them. And again, we will take in opportunities to the job centres to share with who they refer to as their customers, and so we will let them know about opportunities and again motivate them, encourage them,
And we've recently actually went into a job centre recently, and we took in some volunteering opportunities to encourage people. Okay, you know, there are these volunteering opportunities. You might not be job ready particularly, or you're looking for work. While you're looking for work, why not take on these volunteering roles? So I took experience oilo. CV maze experience na takhle ta nobody wants to take on someone. Of course, and the other thing is manche buzoi na references lage. Tumi jodi kham lage apply koro, normally companies ke bo duijon lagi reference ar ki. Ar tumi jodi kham khorso na te tomar duijon nai, te kham tumi faitai nai. So amra encourage kori manche re tumi volunteering opportunity neo, volunteering khoriya tumi o volunteering khoriya tumi bade ke reference ntai farba o company kestiki. Ba ikan khali nai tumi hikta farbai nizor lagi. So do you guys hold any sort of like mother-toddler groups, for instance, or do you like go to those groups to try and encourage the mums to get back into work? Yes. So in terms of the community engagement, it's a broad range of different places wherever we go. And sometimes I might pass a shop or go into a shop to buy something, and I'll give a leaflet to the shop owner and say, do you mind putting this up on the window, or do you mind promoting this amongst your customers? Because, you know, if you go to a local sweet shop, for example, you've got people coming in buying things, maybe sweets for their children, and they might just come across this leaflet and go, oh, actually, I need some help. Let me reach out to them. So, okay. Yeah. And how would you support somebody like from a background where maybe they have like drug addictions or alcohol problems, or maybe they've even been in prison? Do you have that kind of clientele? Yes, we have actually recently supported someone. He is a recovering drug addict, and again, we're not there to judge anybody. We all have issues, and we all have problems in life. But he made the effort to come and approach us, and we supported him the best we could. I have spoken with a drugs team from one of the local authorities in terms of going in and supporting their clients, and they have referred some of their clients across for the employment and training services as well. So the service is open to all, as long as people want the support and reach out to us, then we can offer the support. And you guys can tap into all those other services to get them that support as well. Because it doesn't stop them from taking up employment or taking up training. And maybe someone has had a bit of an addiction problem, but they can still go onto a digital training program where they learn how to use a computer, how to type a letter, for example, or do some job searching, so that when they're at a point when they're ready to apply for work, they've got a CV there ready, they know how to use the basic computers and have the basic computer skills. So I'm not going to help. Okay, brilliant. The same question to you, Tara. So how do you collaborate with other organizations? Tara hamlate to ami pray 25 years dhore kaaj kori, to voluntary sector o korchi, to amra sob shomoy network ekta meeting aslo, voluntary sector, tapore health, as well as local authorities, services, asil employment, or domestic violence, public health, shob amra ki e-network group o jaitam. So ola ba khaj kori age Tara hamlet so thakiyo amra taxi ami onek din. So you understand the dynamics of Tara Hamlets quite well. So children center ami onek din khaj korchi o subade ki koi kita ase services amra resident holo lage motamuti ekta idea ase Newham ba Tara Hamlets ba Red Bridge o khache bara ashobo ki Hackney technique inner city bara jotota ase ki ba ashe pashe kita ase ekta idea hoi jay ki amra sign post kortam pari client holoর ba তারা লগে একলগে মিলিয়া কাজ করতে পারি আমি মাঝে মাঝে স্কুল হলো যাই আউটরিচ করি আমরা জব সেন্টার অন্য সার্ভিস ভলান্টারি যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে তারা লগে খুব ক্লোজলি আমরা কাজ করি and আমরা Bengali community মাঝে একটা stigma, not so much now, but একটা আছে যে especially for girls যে তারা খামো যাইতো না স্কুলে যাইতো or university for instance স্কুলে তো যাইতো হইবো is a legal requirement. There's no encouragement for that. Do you find you have some of those people coming through as your clients that as youngsters they didn't get an opportunity or they weren't given an opportunity, they were stuck indoors? অনেক মহিলারা এখন যারা অ্যাডাল্ট বাচ্চা ছেলে মেয়ে হইছে তারা ও কথা কইরা যে আগে মা বাবা ইলা দিছই না কারণ অনেক দেখা গেছে ছোট তারা বাংলাদেশ থেকে আইছেন ওদের কালচারও বড় হইছেন
মা বাবা হল ডরাইছেন যে আমার বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যাব, আমার মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাব, কম বয়সে বিয়া দিলাইছেন, তারপরে আবার ফোর্সফুলি বিয়া দিছেন। এখন ওই না এটা, কিন্তু আগে নিয়ে অনেকে বাংলাদেশও মেয়েরারে বিয়া দিলাইছেন বা ছেলেরারে বিয়া দিলাইছেন। তখন তারা এই যে তারার মাইন্ডসেটটা বা তারার মন মানসিকতা মিলছে না, তখন অনেক মানে সংসার ভাঙে গেছে। তা এখন মা বাবারা অনেক সচেতন, তারা ফোর্সফুলি এলা কিছু করেন না, বা তারা বুঝেন যে এখন তো দিন দিন জটিলর। আগে জব সেন্টারে প্রেসার করছে না, কাজে যাইতে হইছে না, এখন বুঝরা যে না মেয়েরা বা ছেলেরা পড়ালেখা করলে তারা কোয়ালিটিস ডেভেলপ করব, তারা স্কিল ডেভেলপ করব, তারা কোয়ালিফিকেশন পাইব, ভালো জব পাইব। কারণ আগের জেনারেশনে তো বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টে কাজ করছেন বা ম্যানুয়াল বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন। এখন তারা এর ইম্পর্টেন্সটা দেখরা যে অনেক বয়স হয়ে গেলে এটা কাজ করা যায় না, বা বালা ইয়ে নাই যে the respect that comes with certain jobs. সব জবও ভ্যালুয়েবল, It's valuable, but you know, within our community, it's always like if you're a doctor, if you're a teacher, if you're a lawyer, that's all that matters. You know, all these other jobs, it's nothing. রেস্টুরেন্টে কাজ করলে পেনশন পাইরা না, ওটা আর কি বালা টেনশন পাইরা না, সবেও এখন বুঝরা যে না ইংলিশটা ডেভেলপ করা উচিত। প্লাস তাইনও যে রেস্টুরেন্টে কাজ করছেন বা অন্য যে ম্যানুয়াল জবগুলো করছেন যেখানে ইংলিশের দরকার আছে না, তারাও কিন্তু অনেক সময় ছেলেমেয়ের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে। তো এখন মা বাবা এনকারেজ করা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এই জেনারেশনও আয়া যে না ফোর্সফুলি বিয়া দেওয়া যাইতো না, বা এটা তারা লাগে বালা নাই, একটা মানসিক চাপ পড়ে অনেক মহিলারা বা পুরুষরা এখন বাড়া যাইরা, তারা কমিউনিটির লোকে মিশরা, তো কমিউনিটি তাকেও লার্ন করা, প্লাস মুসলিম কমিউনিটি ইভেন মসজিদও এই ধরনের কথাবার্তা ওর অ্যাওয়ারনেসটা রেজ করা। তো আমি কইমু যে আমি 15-20 বছর আগে যেটা দেখছি অনেক চেঞ্জ, এই 15-20 বছরে অনেক চেঞ্জ হয়েছে। আমি হোপফুল যে ফিউচার আরো চেঞ্জ হইব, যখন মানে আমরা জেনারেশন বা আগের জেনারেশন তারা বাড়া যাইবা, তারা অনেক কিছু শিখবা, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং লইয়া অনেক জিনিস শিখরা। কারণ লাস্ট 25 বছর ধরে আমি এই চেঞ্জটা দেখি, আর তো অনেক জিনিস শিখরা তারা নিজেরা ডেভেলপ করার লাগেও, ইভেন যারা 55-60 হইছেন তারা সাইরা এক্সারসাইজ করতে, সুইমিং ক্লাবও যায়, তারা গ্রুপও আইরা, এটা দেখতে খুব ভালো লাগে যে চেঞ্জটা তার মাঝে আইছে। তারা এখন গরো মাথিরা যে ছেলের বউ বা মেয়েরা যে আসেন, যাইও তুমি তাই এক্সারসাইজ ক্লাস আছে, ফ্রি আছে, ইউনো সাবসিডাইজড আছে, তো যে বিভিন্ন হেলথ সেন্টারগুলোতে অ্যাক্টিভিটিস আছে কি, মানে যারা বেনিফিটও থাকেন তারা অতটা পে করা লাগে না। Okay, that's brilliant. So you've seen quite a lot in the community then, isn't it? The changes, the evolving community. Ruki, how do you measure the impact of your interventions at Venture Helpers? How do you know it's working? We know it's working because we've had great feedback from clients, which is great. We know it's working because the service has been running and it's been delivered. We're regularly getting people registering on the website. We then contact them, have a one-to-one chat with them, book them in to come in and see us face-to-face as well. So there's all this contact, and also we say to clients when they speak to us, you know, let us know about your progress, because there's only so much chasing we can do to follow up on things. We want you to take some responsibility and ownership, and also update us on progress. And if something hasn't worked, don't sit there and go, oh, it didn't work, I'm not going to do nothing else. Let us know and see what we can then do to support. So Zara maybe khaman lagi apply korso, maybe kham paisina, you know, but there was tam kham paisina me kuchu kortam nai. Well, no, since demotivators. Yeah, but other opportunities are there. Maybe was it for you? So try kora with something else. So amra manshuri guys arki tomare amra information demo, job lagi demo. যদি এখান তোমার লাগি ওই না অসুবিধা যদি ওই না তোমরা জানা, আমরা তোমার লাগি কাম করব to see আমরা কি তা করতে পারবো। Can you find them other opportunities? Of course, yes. And sometimes, like Tara said, you went into chemistry, you found that it didn't work for you, so it could be the same for your clientele as well, that they think they want to do something, but when they go for it, actually, same with digital training, you know, when she was
ঠিক আছে আমার ফোনটাকে আমি খুলতা খুললিমু, you know, দেশে মাতিলিমু, text দিলাইমু, WhatsApp দিলাইমু, but it's very different to using a computer. তো তারা encourage করিয়া তাই বাদে বইবা কম্পিউটারের সামনে ল্যাপটপের সামনে ইউজ করিয়া বাদে বুঝবা actually আমার লাগি কিম্বালা আমি again আইমু next session আমি আইমু next session আইমু. And then before you know it, it really improved, and you know they're able to then share this with their families at home as well, which is really nice to hear and see. So we do, you know, as I say, we do follow up with phone calls, emails, texts, also give people the opportunity to drop in as well. Brilliant. Tara, could you share any upcoming projects or initiatives at Venture Helpers that the viewers should know about and maybe could tap into? অনেক কোর্স আর আমরা কন্টিনিউয়াসলি এটা চলে পপলা হারকার লগে পার্টনারশিপ ভেঞ্চার হেল্পারের এসআইএ কোর্স বেশ কয়েকটা আর প্লাস আমরা এমপ্লয়াবিলিটি স্কিল ডেভেলপ করার লাগে আমরা ফুড অ্যান্ড হাইজিন আছে ফার্স্ট এইড তো এটা কন্টিনিউয়াসলি চলে একটা পরে একটা শেষ হয় একটা পরে আরেকটা কন্টিনিউয়াসলি চলে If I can add on to what Tara said, in terms of the SIA training, it's security training, and we find it's really good for young people. They find it interesting because it's not sitting behind a desk on a computer. It's, you know, being active. And young man should encourage them, you know, come along to me training license or pay mune. Oh, wow. So they get the training and the license paid for them, and then support into work as well. So as long as, you know, criminal record 19 plus takoin, commit in time, that's the most important thing. Then training korta parba. So security job like a criminal record tahtona, and you guys pay for their license because security kham korte hole to ekta license or license is £184. That's free. It gets paid for them. So it's such a great opportunity. And I'm really young manush from all areas, all around London. It's not just Hamlet's the key. And it's been great because young people have come into the room. And like we were saying earlier, you know, they come in, they socialise with other people as well, and they've really been enjoying it. So, you know, we've been encouraging the young people, you know, the working with the single mums, also the 50 plus groups as well. That are 50 sometimes, oh, I'm 50 opportunities as the courses, food safety, food hygiene, what Tara mentioned. Digital, one of our very, you know, important. We'll come back to that. Dear viewers, we're going on a very short break. Please stay with us. We'll be back soon.
give us a couple down, yeah. Dear viewers, welcome back to Family Focus, where today's topic is on employment and training. Isko amra topic hoilo employment training. Afnara khano support faiba amra experts asoin. So sainte afnara phone koria matafar ba amra expert duyojonor loge. Isko amra tino khanom boisi. So whoever you want to speak to, please do call us and take the support and advice. We were talking about training and encouraging, let's say, the elderly group, 50 plus. How do you motivate them to come and tap into your services? এখন জব সেন্টারে কিন্তু অনেক প্রেশার দিরা যারা লং টার্ম ইলনেস লইয়া বেনিফিট আসলা তারারও প্রেশার দিরা যে গড়তে কি বারণই লাগে কি না, আর তারা যদি কমিটেড না থাকেন বারোইবার লাগি তা অনেক সময় স্যাংশন করা হয় ওডরে তাইন বারোই আইরা প্লাস কমিউনিটির মাঝে আমরা সবসময় 50 প্লাস গ্রুপর লাগি বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি করিয়া থাকি। এটা একটা আমরা ফান্ডিং রিকোয়ারমেন্ট। যেমন আমরা রেগুলারলি 50 প্লাস গ্রুপর লাগে কম্পিউটার ডিজিটাল স্কিল ট্রেনিং ইয়ে করি। আর নয়া একটা গত 2 বছর ধরে একটা ইনিশিয়েটিভ আছিল যে 50 প্লাস যারা তারারে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ বা স্কিল ডেভেলপমেন্টও করতাম আর কি। একটা আলাদা ফান্ডিং আছে, তখন আমরা জাস্ট ফোকাস করছি 50 প্লাস গ্রুপের লগে কাজ করতে। তারা হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংও বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিসও আমরা ঢুকিয়ে দিছি, তারা লাগে ডেলিভার করছি যেটা তারা এনজয় করবা। সোশ্যাল ক্লাব আছে, সোশ্যাল গ্রুপ আছে, তারা আইসন এনজয় করছেন, দেখছেন যে না সব তো আমার লাখান, এটা তারা খুব মোটিভেট করছে। তারা কন্টিনিউ ইভেন তো আমরা প্রজেক্ট হল শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তারা কন্টিনিউ করছেন আমরা লগে এঙ্গেজ হইতে, এখনো তারা এঙ্গেজ হইরা অনেকে আবার জবও সিকিউর করছেন। তারা দেখা গেছে যে লং টার্ম ধরিয়া অনেক লম্বা সময় ধরিয়া তারা কাজ করা না, কিন্তু ও যে মোটিভেটেড হইছেন এখন গিয়া তারা কনফিডেন্সটা বিল্ড করছে না আমি তো কাজ করতাম পারবো। হেলথেরও ইমপ্রুভ হয়েছে, বিভিন্ন হেলথ অ্যাক্টিভিটিসও ফান্ডিংটা করে আর কি। একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে যে 50 প্লাস গ্রুপ যারা লং টার্ম হেলথ ইস্যুস বুগরা, ডায়াবেটিস, হার্ট ডিজিজ, আমরা এশিয়ান কমিউনিটির মাঝে ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ রেটটা অনেক হাই। তো আমরা খুব ক্লোজলি জিপি সার্ভিসের লগে কাজ করি, কমিউনিটি ফান্ডিংটা আয় বা জিপির লগে খুব ক্লোজলি কাজ করি যাতে আমরা রিকোয়ারমেন্টটা মিট করতে পারি আর কি। তো রিকোয়ারমেন্ট হইল যে আমরা তারা এঙ্গেজ করতাম, ইনভলভ করতাম। তো জিপি তারা তো দেখতে পারবা, ব্লাড প্রেশার চেক করলেও দেখতে পারবা এই মানুষের ইমপ্রুভ হয়েছে কিনা না, বা ডায়াবেটিস রেগুলারলি চেক করা হয় দেখতে পারবা। তো আর অনেক আছেন তো গরো তারা ডিপ্রেশন, so there's a lot of people তারা ডিপ্রেশন থাকি বাড়িয়াই তো পারবো, ইভেন ওকে মেবি কমপ্লিটলি বালা হই তো পারতা না, বাট একটা ম্যানেজমেন্ট একটা আছে ভালো হইব, বিকজ ইন্টারাকশন করা বা বাড়াবাড়িরা অন্য মানুষের লগে সোশ্যালাইজিং করা, সো তারা লাগিও ভালো হয়। তারা নিজেরাও বুঝরা, তো একজনে গিয়ে আরেকজনের কইন, নেক্সট নেইবারে কইরা যে তুমিও আও। আমরা যে গ্রুপও আমরা দেখি, আমার একটা পার্ট আসলো যে 50 প্লাস গ্রুপরে এঙ্গেজ করতাম। একজন মহিলা আইসেন, তাই তো অনেকদিন আমরা কনভারসেশন ক্লাস করছেন আমরা লগে, এটা কি নন অ্যাক্রেডিটেড ইংলিশ কোর্স। তে কতদিন পরে তাই আবার তার নেইবারে লই আইসেন, নেইবার তার ফ্রেন্ড তাইনো 50 প্লাস। তো ওলাও আর কি একজন আরেকজনের জানাইরা তারাও প্রমোট করিয়া দিলা। Ruki, so how can families motivate the young people? So আমরা often এখন দেখি যে young ফাইন ফুরিং গরো বইরিছেন, ফাইনতে খালি আস্তা দিন কম্পিউটার গেম খেলাইরা, ফুরিনতে আস্তা দিন সোশ্যাল মিডিয়ার মাঝে বইরিছেন খালি ভিডিও আফটার ভিডিও দেখরা। তারা families এ কিলা মোটিভেট করতে পারবা to tap into your services? Firstly, switch off the electricity in the house. No It's so expensive now, we have to. I think with families, they just need to speak to the children and let them understand that you need to go and do something with your time. Ila game khelaya goro boya boya na social media khali phone boya ila oito nai. I think tura firm oito iba zano tumi zao tumi or maybe mama forget information and yet ta bai chen tora say ono ekte project sala tumi ono zao. Tumi zao na then you know tumar game ik camera ditam nai. You know or maybe they could try these kind of things. But I think from a young age, if you encourage the children to be active, to be engaged in after school activities and things,
that might also help the child when they get to a certain age to be engaged in something. You know, we have scouts, we have after school clubs, different clubs and you know, if they go along to these things, it might help them to then be interacting after they finish their education. So there's so many graduates and stuff for Goroboirisoin because they can't get jobs because of experience. It's not that they lack the education, it's the experience that they lack. So how can we try and encourage employers to take on some of these people that have... To be fair and honest, there is lots of jobs out there for people. Sometimes you have to take a sideways step to go up. So maybe to me maybe bishi bala fauna, but at least my experience able to me experience lawyer to my CV then apply for another job maybe 6 months later, maybe 1 year later, experienced lawyer. Sometimes young people that are no experience now and they want to pay a job that's paying high salary. Now to me high salary and tora experience lagbo employer to saibo not just qualification but experience. So do some volunteering, a company the how to me kila kham koro the jobs is the company tomar hoibo okay to me well done to me good course of volunteering namaze or hontman lagi ekti paid job ase. So in terms of the young people, there are lots of things, and again, I'm just like the security training is something good for the young people, the young boys. Tara ein show class ein tara fast so in shaddin actually tara classroom ein from 9 till 6. Tara aya boy tara engage horoin. It's just getting a taste does no actually this is good, this is enjoyable, I can do this. But I think with families, you know, there's only so much a family can force their child to go out. The child has to want to as well. Yeah, great. So we're moving on to our final segment slowly. So Tara, what message do you have for the individuals or families who may be facing difficulties in their lives or they're unsure of where to turn to for help? আমি কইমু আপনারা 12ই অক্কা করতে কি আগে অনেক সহজ আছিল, বেনিফিট পাওয়া গেছে, লাইফ সহজ আছিল, কাজও অ্যাভেলেবল আছে। এখন মানুষও বাড়ছেন প্লাস গভর্নমেন্টর রিসোর্সেসও কমে গেছে, তারা মোর ফোর্সফুল। আপনারা ড্রিম রে পারসু করকা 12ই অক্কা ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা কইতে পারবো যে ডাক্তারের সার্জারি জিপি তারা কইতে পারবা লোকাল কিতা কিতা অ্যাক্টিভিটি আছে, জব সেন্টারেও কইতে পারবা যে আমি আমার নিজেরে ইমপ্রুভ করতাম। লোকাল কমিউনিটি সেন্টার সবখানেই দেশ লন্ডন হোক লন্ডন বারো কমিউনিটি সেন্টার আছে, ওখানেও যাইবা আপনারা গিয়া কইবা যে আমি আমার নিজেরে ডেভেলপ করতাম বা বাচ্চার একটা সাহায্য লাগলে আপনি যাইতে পারবা। আর আমরা টাওয়ার হামলেটে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে, কারণ টাওয়ার হামলেট একটা ইনার সিটি বাড়া ফরেস্ট বাড়া, এর লাগে আমরা অনেক রিসোর্সেস আছে। আমরা সবর এইম হইল গিয়া আমরা বেটার ফিউচার আমরা লাগে করতাম, আমরা বাচ্চাইন্তর লাগে করতাম, তারার বাচ্চাইন্তর লাগে করতাম। তো আপনারা আমরা যদি না বারোই আই, আমরা যদি ইটা না তারার লাগে পথটা তৈরি করি, সামনের জেনারেশন তারা পাইতো না। আর আমরা মোর ফুলফিলিং লাইফ স্যাটিসফ্যাকশন বাড়াইতে হইলে আমরা এই অ্যাক্টিভিটি করা লাগবো, নিজের ইমপ্রুভ করা লাগবো, আমরা স্বাস্থ্য মানসিক সুস্থতা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Okay, thank you. So, dear viewers, today our family focus episode was on empowering families and brighter futures. We had Tara Khanum and Rukia Khanum. Their insights emphasized the tailored support that they provide, the inclusion that they provide. So any challenges that you could face or you are facing, they can support you and advise you on that. Their dedication exemplifies the transformative potential of personalized assistance. So as we conclude, aizko amra to dekhchi je amrar onekta support ase, apnara please tap into those services. It's never too late. We can see there's a 50+ group. We've got the young people's group. We've got groups for people with disabilities, such as SEN, special educational needs. So please tap into their services and get the help that you need. So we greatly appreciate your presence on today's episode of Family Focus. We're excited to announce that we'll be featuring a new topic every 2 weeks. Our upcoming episodes will continue to host discussions with experts on our chosen topic. And we will bring new topics to you every 2 weeks, something that's affecting the community or affecting the families. So please, every 2 weeks on Family Focus, and stay with us, and we hope to see you soon.